Enteekateeka nga bwe ziri nga bwe zitambula ziri bwe ziti. Oluvannyuma lw'omulamuzi okukwata eddakiika 30 n'aziwa Okello asooka agenda awummulemu yeebuuze ne ku balooya be ku kituufu ekyokukola era nga mu kituufu ekyokukola mwabaddemu okusirika, mwabaddemu okukkiriza n'asweyalinga n'agenda wali bawitness bayimirira awo obujulizi ng'ayambibwako balooya be, sinakindi obutalayira asigale waali awo anyumye emboozi ye nga bweri, saako n'okuyita abajulizi abo bakakasa nti nno basobola okumujulira mu musango guno nti ebimuvunaanibwa teyabikola. Excuse me. Eddakiika 3 zaaweddeko era Okello n'akomezebwawo. Okello bw'akomezebwawo balooya be abamuwolereza oba bamukiikirira mu musango guno be basoose okwogera. Bw'owuliriza looya w'Okello mu bigambo bye alabise ng'abadde akyetaaga okugula obudde era nga mu bigambo by'akozesezza ategeezezza kkooti nti omuntu waabwe abasabye bagende mu kkomera boogerezeganye naye ku kituufu kye ekyokusalawo. Okategeera nti bajja kgenda mu kkomera boogerezeganye ku kituufu kye ekyokusalawo era nga bw'oweetegereza ensonga bo bayinza okuba nga interest yaabwe ebadde ku musango guno kusula. Wabula jjukira nti looyo ono bw'aba ali mu musango abatakiikirira birowoozo bye, aba akiikirira muntu we avunaanibwa. Era Oweekitiibwa omulamuzi bw'amaze okubuuza balooya be n'agenda ewa Okello to confirm. Unfortunately ate nze mu ndaba eyange namwe musobola kuba ffenna tubadde tulaba mu ndaba eyange ate Okello ayonoonye byonoone atya. Ekisooka agambye I've been advised. Akozesezza ekigambo I've been advised. Ne bamubuuza baani abakwadvisinze. Kati mu prosesi y'omulamuzi nga mubuuza baani abakwadvisinze kwe kuwa ensonga lwaki babadde baagala okugula obudde. Nga ezimu ku nsonga lwaki babadde baagala okugula obudde mbu beetaaga okunoonya abajulizi. Omulamuzi n'amubuuza abajulizi be weetaaga bali ludda wa? Ko Okello abajulizi bali mu masimu ge mwawamba. Kati omulamuzi waabuuliza nti ofiisa alina ebizibiti waali, ng'ofiisa alina ebizibiti waali. N'agamba ofiisa alina ebizibiti leeta box omuli amasimu. Process ebadde mpanvumukko mubaddemu Oweekitiibwa omulamuzi okuwandiika kubanga buli kimu kirina okugenda on court record. Oweekitiibwa omulamuzi okuwandiika kika kya ssimu ki ky'oyagala because okusinziira ku court record amasimu 4 ag'Okello ndoza ge gaatwalibwa nga mulimu smartphone 3 saako n'akasimu k'amapeesa. Oba okitegeera. Kakati omulamuzi ng'alina okuteekinga records ezo okumanya Okello ayagala masimu ki? Bw'oleka ekigambo bw'oleka amasimu mu masimu ago ayagalamu baani? But of course Okello amutegeezezza nti nno nyinza obutategeera bulungi gwe njagala benjagala mu masimu bakola ki? Mwebali. Ate amasimu ago agamu gabadde mu kasimu katono. Kakati Oweekitiibwa omulamuzi n'ayita ofiisa ow'ebizibiti ng'ofiisa w'ebizibiti waali n'aleeta amasimu. Amasimu agamu n'agaleeta nga n'omuli teguliiwo ne baleeta power bank. Kati process eyo egenza okuggwa ng'ate olutambi lukyuse. Nga ekigendererwa oba ensonga lwaki bano bali baagala okugula obudde
Okello addizibweyo osanga anaakomezebwawo enkya nga bamaze okwogerezanya nga tekyakola makulu. Lwaki? Nti Okello amaze okuweebwa amasimu, omulamuzi amaze okumuwa access oba atadde amaze okuteekawo order aweebwa amasimu ge asooka agakebere asobole okugyamu ennamba z'essimu ezo. Njagala nsooka enkuddizeewo katono because zibadde bingi nnyo bibadde broken nga tutwala obudde bungi. Njagala kusooka kuddamu kugattira bintu bino nga bibadde bitambulira. Tusooke tutandikire wali looya omulina. Njagala tusooke tutandikire tutandikidde nga looya ayogera ne omulamuzi then n'Okello we bamubuulizza ate ye n'alaga nti nno bano be bamuadvisinga ate kusinziira ku balooya ba Okello babadde balaze omulamuzi nti Okello yatusabye. Okategedde bulungi. Ndowooza bawe wano mabega wo gye tutandikidde emabega nga akumbuga ayogerezeganya n'owekitiibwa omulamuzi ng'amubuulira ki kye babadde basazeewo eri gye babadde nga boogerezeganya. Then owekitiibwa omulamuzi najja ewa Okello to confirm akumbuga byabadde ayogera oba bibadde bituufu. Ate Okello n'alaga omulamuzi nti bano babadde bampa budde nti kyandibadde better ne tukiwaamu obudde then ne tujja ne tudiscussinga ku bajulizi ki bwe wootaaga okuba nga otuwa awo. That is the clip. Disclose his weaknesses to us, which he promised that by Monday next week he will be ready for his defense and his weaknesses. If it so pleases this honorable court. You said he wants, what does he want? My lord, he needs time. Okay, he needs time, but then what else does he want from the court? Court proceedings. That as we discuss with him, he's looking at each witness. And he also said he wants you to visit him tomorrow. That he wants us in prison tomorrow, talk to him. Also, my lord, that the nature of his my lord, that's what as of now I can tell court. Mr. Okello, I would like to hear from you concerning your defense. I've heard what your lawyers have said, but I would like to hear from you as well. Yes. When we adjourned, I gave you 30 minutes to interact with your lawyers so that you come and tell me which option you're taking and whether you have witnesses so that we are able to assist you to get those witnesses. So I want to hear from you. Yes, I was advised that I could decide later. And whether you have witnesses that we are able to assist you to get those witnesses. So I want to hear from you. Yes, I was advised that I could decide later, perhaps Monday, which type of defense
I would like to use. And so if I have that option, my lord, I would prefer to choose then, not now. To choose when? To decide on Monday what kind of defense I will use. Okay, you said you were advised that that you could do what? Decide later, not now. Who advised you like that? Because the court gave you 30 minutes. Okay, my lord, then I will make a sworn defense. So the sworn defense, you remember this? What did I tell you will happen with the sworn defense? My lord, you said that I will take the witness stand and then I can be asked questions about the facts that I'm stating. Okay. Yes, and How about the witnesses? Do you have any? yes, my lord, I have some witnesses in mind. Kakati tugezaako kutemaatema proceeding ne bibadde biwanvu naye njagala kubibatemeramuko okusobola okugatta dots we twatandikidde paka wano we tusembedde omulamuzi wasembeddeyo okutuwa break eyokera okutandika okwewozaako. Jjukira akumbuga yabadde aproposinga nti kooti eyimirire ate sibadde nkya sinakindi ku Monday nga bamaze okwetereeza. Omulamuzi adde ewa Okello to confirm obanga Okello lawyer we byayogera bikiikirira Okello ebyo byennyini byakkiririzaamu. Okello wasoose okwetemera engalike ate kwe kugamba nti akumbuga ne ttiimu ye biba mu advisinze. Wakategeera bulungi nnyo. Era omulamuzi n'addamu n'amubuuza oba ajjukira bulungi kye yamugambye ku bigenda okubeerawo bw'aba asazeewo okwewozaako. Okello n'amulaga nti akyagenda maaso kwera ng'atabikola ki abijjukira. Now pointi y'amasimu ejjiramuwa omulamuzi amubuuza kubanga ajjukira natwagambye nti biri ebintu bisatu. Either osobola okusirika okwewozaako ng'olayidde oba nga tolayidde oba okuleeta ba witness. Kati amugamba atuka ku pointi y'aba witness nti ba witness olinayokko omujulizi gw'oyagala ajje abeere ng'akuyambako kuwolereza. Okello agamba nti mbalina. Amugamba nti bali luddawa? Okello agamba nti bali mu ssimu. Amubuuza nti be baani amannya? Okello agamba sibamanyi naye nso bw'ompa essimu nsobola okukola ki? Okubalaba. Awo omulamuzi bw'abuuliza nti ofiisa avunaanyizibwa mu kutereka ebizibiti waali, ng'ofiisa akola ki? Waali. Ofiisa amasimu n'agaleeta. Ofiisa amasimu waagaleese nga tegaliiko muliro ne power bank neereetebwa ne gateebwako okkakkana ng'Okello aggyeemu amasimu 4. Aggyeemu ennamba 4 endowooza emu gy'ataddeko erinnya ne gye babeera n'abisindika. Oweewo ekitiibwa omulamuzi. Paati awo oyinza okuba nga olinawo nawo tuweewo.
Which one is the second one that you have given him? My lord, this is exhibit marked X-8. Have you given him the third one? You wanted three? My lord, this is exhibit 1-5. What is happening there? My lord, the accused said he's almost done, but not yet done. Okay. Shall we wait? Officer, do I have all my exhibits now?
Yes, my lord. I'm just trying to power them off. Okay. So ekyo kyekibaddewo Okello ng'agenda mu maaso okubeera ng'ate akebera amasimu ge nga bamaze okugateekako okusobola okuba nga ajjamu ennamba zaabo baalowooza nti ne bagenda okumujulira. Kakati kooti yerina okukontakitinga abantu abo ng'ebasamoninga okujja okuwa obujulizi mu musango gw'Okello. Tegedde bulungi. Kakati ekibuuzo abagenda okusamoningibwa banajja singa oba oli awo ogenda okulaba nga bakukubira essimu nga ennamba yo ze zimu ku nnamba ennya Okello ze yawaddeyo ng'alowooza nti oli omu ku abasobola okumujulira. Ekyokubiri, singa abakubirwa amasimu bava ku luuyi luno olwa ewaavu obuzibu, kati awo tulina okulinda tulabe, kuba osobola okuba oli awo ng'emu ku nnamba yo either musomesa ne bamukubira essimu ng'olina okujja okujulira. Okello tugamba yajjanga muzadde siggo wandagawo wano. Ebyo byonna tulina kubikola kubirinda. Kakati wabaddewo okwekuba obwama wali Okello waali nga balooya be bagenze okumubuuza ddala oba ddala ali sure ku kino ekigenda okugenda mu maaso. Era actually prosecutor ne defense bonna balabiddwako nga bagenda Okello wali waali okwongera okuba nga ate beekubira bama, kubanga kati wano we tulaga Okello yalina okutandika okuba nga akola ki, yeewozaako. Kakati oluvannyuma lw'ebyo byonna ebikoleddwa ng'ennamba Okello aziwaddeyo ezaabo baalowooza nti basobola okumuwolereza, nga naye ali wiringa okutandika okwewozaako, kitegeeza nti ate tuba tuwolekedde essuula endala. Era awo omulamuzi waasinzidde okuwa ensalawo ye nti Okello ne ttiimu ye abawadde essaawa emu okwongera okubeera ng'ate bamulamu n'okutereeza byonna bye balina okuba nga bajja okwewozaako bakomewo ku ssaawa 9 ate tuddemu okuba nga ate lwogooba. So mpe ku declaration y'omulamuzi ng'awa ensalawo ye ku ky'Okello ddi lw'alina okutandika okwewozaako era nga kinabba kyaleero okuleka ng'enkuba yenaddamu okutonnya. A person charged with a criminal offense shall be given adequate time and facilities for the preparation of his or her defense. I observe that at the commencement of this hearing, the accused confirmed to the court that he had interacted with the 2 lawyers that had been assigned to him at the expense of the state. The accused and his 2 lawyers also confirmed to this court that they had got full disclosures of the evidence the prosecution intended to rely on. The accused person personally confirmed that his lawyers had discussed with him the disclosures. The accused person, who is also legally represented by 2 lawyers, has sat in court throughout the proceedings in which the evidence of the 18 witnesses for the prosecution was taken. I have observed the accused person as the witnesses were giving evidence, and I am satisfied that he was accurately and keenly following the proceedings. When this case broke off to allow him to consult his lawyers,
regarding the options for his defense. They returned and informed the court that he needs the court recordings and more time. However, he later said to the court that he's in a position to give a sworn testimony. I am satisfied that he has been accorded adequate time and facilities to be able to defend himself. Nevertheless, I'll give him 1 more hour to fully compose himself and organize himself to come and give his defense. Regarding the witnesses, the accused asked to check for their particulars from the phones which had been already admitted as exhibits under Exhibit PX17A, and specifically a phone labeled X12, X-12, X-8 and 1-5. After the phones were powered, the accused scrolled through and wrote on a piece of paper the 4 witnesses he intends to call in his defense. I will not mention the names, but he's given us the names of the 4 witnesses he intends to call and their telephone contacts. However, I note that the accused has not provided the physical addresses of the named witnesses, so the registrar of this court will use the telephone numbers that the accused person has availed to reach out to these witnesses so that they are able to come and give evidence for the accused person. I now will stand over this matter to 3:15 when the accused person will be expected to give his sworn testimony. So kakati ekyo bwe kityo bwe kiri. Tugenda kulindirira ate okwewozaako ku Okello kugenda kubeera kutya. Omulamuzi akutegeezezza nti n'amannya amuwadde amannya n'ennamba z'essimu, naye tataddeeko physical address z'abantu abo bayagala bajje babeere nga ba witness. Naye ne bakutegeeza nti nno registrar ajja kukozesa ennamba z'essimu ezo okugezaako okwa-identifyinga abantu abo wa gye bali. Kitegeeza nti omujulizi agenda okusooka okuwolereza Okello agenda kubeera ye yennyini. Then court bw'enaasobola okunoonya abajulizi abalala abalina okujja okuwolereza Okello, then mu nnaku endala tukkiriza nti be bajja okujja okubeera ng'ate batandika okuba nga bolereza Okello. Kaakati nga bulijjo tugenda wummuza live ne tugenda kukomawo ne interaction yammwe genda maswera ng'ate otuweereza obubaka ku ggwe engeri ng'omusango gy'ogulabamu. Millennial Logistics and Outsourcing be bannoggwa omusuubuzi ali e Uganda ng'oyagala okutumya emmaali okuva e China ekutuukeko ku mulyango. Aba Millennial Logistics and Outsourcing bakuguliza emmaali okuva e China nga ne bw'oba oyagala kugula butereevu okuva ku kkolero ng'oyogera bwogezi ky'oyagala nga bo banyeenya ngobero. Emmaali ne bw'eba ejjira ku nnyonyi oba ku mazzi bo bagitikka ate nno ne bagituusa nga nnamba ne bakwewaza okuyombera enkolo. Bano bw'obakwasa emmaali yo oba obakwasizza kibyago okuserengeta mu Nkulubagga kubanga ekuumwa bulungi okuva gy'eva okutuuka gy'eraga. Ennamba z'essimu zino bw'ozikoonako onooba weewonyezza embeera ya kirazamwoyo ng'ebbwa eridda mu nkovu.